Thank you. Hello friends, so we are ready to go. We are going to Meghalaya and the flight will go till Guwahati. No, we'll get down at Guwahati. From there we'll take a car. So the journey begins. Happy Puja and keep watching and enjoy. Two takeoff stations. From here we will take car and we will go to Shillong. So on the way I will show you some places. We'll be doing some sightseeing on the way to Shillong. And yes, keep watching. I'll show you what I see, where we go and how the trip goes. So stay tuned. আমরা গুয়াহাটি থেকে বেরোলাম শিলং এর পথে। It's 116 kilometers from here. সামনে খুব সুন্দর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এটা মেঘালয় বর্ডার আর আসাম বর্ডার। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমরা এখন খেতে এসেছি। আমরা গেছিলাম জিভাতে, তো জিভাতে এত লম্বা লাইন ছিল আর ভেজ ছিল, তো সেই জন্য আমরা ওখানে খাইনি। এখানে এসেছি সুইট ডে রেস্টুরেন্ট, নিয়েছি আমরা হচ্ছে চিকেন চাউমিন। আর চিকেন চাউমিনটা খাবো, এরপরে আবার এখান থেকে বাকি আছে আর 50 কিলোমিটার্স শিলংয়ে। তো এবার নেক্সট দেখা হবে শিলংয়ে। এখন খাই। The sky is looking so beautiful. And by the way friends, this is Umiam Lake. I just can't get over the sky. It's so beautiful. Just look at it. Beautiful place.
everything is nothing now. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. As you can see, we have ordered at dinner chicken fried rice, chicken thukka, chicken thentuk and chicken momo. And it is so crowded. Coming here during puja is really, I don't know, it's a big headache. So I wanted to shop, I wanted to just check out the places, check out Police Bazaar, but it's so crowded I couldn't do anything. So we came for early dinner and it was in fact a good decision because this place, Tibet Kitchen, is going to be closed very soon. So yes, I'm very happy to have ordered all these things. I wish I can order something more also, let's see. So yes, you all can try from Tibet Kitchen. I really recommend it because I know the food is good. I have seen the other vlogs also, and somehow I feel from it, it's going to be very tasty. So yes, if you're coming during puja, so be aware that there will be a lot of crowd over there. And yeah, so get prepared. Let me have dinner. Hi friends, তো আমরা চলে এসেছি ক্রানসুরি ওয়াটারফলসে। এবার মোটামুটি what I have heard, there are like around 200 to 250 stairs, but এতক্ষণ যে দেখছি স্টেয়ার্সগুলো বেশ নামার জন্য অসুবিধা কোনো হচ্ছে না। বাট ইয়া, কিপ ইন মাইন্ড, বাচ্চা বা যদি বয়স্ক কেউ থাকে, সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। আর হ্যাঁ, যেটা আমরা বুঝিনি আর কি, যেটা আমরা স্নিকার্স পরে এসেছি, এখানে চান করা যায়, তো স্নিকার খুলেও করা যায়, বাট ইউ ক্যান ক্যারি আ extra set of clothes and you all can wear some different footwear or carry a different footwear so that জলে নেমে একটু মজা করা যেতে পারে, একটু চান করা যেতে পারে। তো just keep this in mind. Friends, এটা হচ্ছে আপার পোর্শন, এখানে বোটিং হয়, ঠিক আছে, এই এরিয়াটাতে। এবার আমরা নিচের পোর্শনটায় যাবো, যেখানে কিনা লাইফ জ্যাকেটসও হায়ার করা যায়, বোটিংয়ের টিকিট একটা জায়গা থেকে কাটা যায়, লাইফ জ্যাকেটসের জন্য ইয়ে করা যায়। আমরা যাচ্ছি লোয়ার পোর্শনটায়। এবার এই পোর্শনটা থেকে আমরা চলে গিয়ে লোয়ার পোর্শনটায় যাবো, যেখানে নর্মালি লোকে চান করছে, মেন জায়গা। আচ্ছা, আজকে আমরা খাচ্ছি ক্রানসুরি ফলসের সামনে দোকানে সবার ফেভারিট ম্যাগি 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 ম্যাগি। আচ্ছা, এই ম্যাগিটা ভেজিটেবলস দেওয়া ম্যাগি, আমি খাচ্ছি অনিয়ন ছাড়া ম্যাগি, সুম খাচ্ছে ভেজিটেবলস ছাড়া, অনিয়ন ছাড়া। কিন্তু এটা একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। কি মামনি, ভালো লাগছে তোমাদের? হ্যাঁ, দারুণ। সুম, রিত, are you guys enjoying? Are you hungry? You're not hungry?
ম্যাগিটা কেমন? বাজে। হ্যাঁ আরে তাহলে আমাকে বলো না। ঠিক আছে, লাগবে না তো বাজে তো। হ্যাঁ তুই নিয়ে নে, বাজে যখন। চুপ করো না। ম্যাগিটা বাজে কি ভালো? কিছু করতেই হবে। Every sunrise is just for you. So come along and take my Okay, so we have come to Shillong viewpoint. For that, we came to a spot. Our car came to a spot, and from there we have to take tickets, book tickets. From there, another car brought us to this Shillong viewpoint. So this is as simple as this. Right? You can see the entire Shillong. How much was the ticket fee? It's 50 for per adult and 200 for the car. Okay. Hello friends, so we have come to Elephant Falls. ঢোকার মুখে একটা ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ারের একটা ব্যবস্থা ছিল, যে ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার পরে আমরা ছবি তুলতে পারি। তো আমরা দুজনেই ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার পরে ছবি তুলেছি। It took us 100 rupees each. এবার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, there are 3, like first falls, second falls, third falls. ওই দিকটা ছিল first falls. Now we will go to second falls and third falls. There are approximately 200 steps. by the ocean. Along those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. জায়গায়